All right. Yeah, of course, we are going to use the word improvise to practice the idioms in another book. And here, the word that we are going to take is improvise only. And the book that we are going to use where is the book? The book that we're going to use is the idiom book. All right. Where is my idiom? So the computer is so slow. So please wait. Yeah. So these are the idioms that we need to practice with the word that I have told you guys is improvise, right? Improvise. This is the word that we need to use, improvise. When you improvise something, it means you do it. You do it with whatever you have in hand, although although you are not well prepared. For example, I want to make myself some coffee, but I have found out that I haven't got coffee at home. So like I said, I will improvise whatever I have to make myself some coffee. Or I don't have a pen in hand, but I need to write. Like I said, I will improvise with any kinds of pens that I that I can find in other people's bags just for me to finish this writing. So when you improvise, it means you do something with a plan, and you do it because you have to do it, although you don't have anything in hand. That is improvise. All right. So here, the idiom that we need to use is not out of the woods, not yet free from difficulties or problems. Oh, I love it. The situation is improving, but we are not out of the woods yet. It means we are not. We are not finished yet. We are not, the game is not over yet. Yes, that's it. Simply understand, simply, it just means the game is not over yet. So it is not out of the woods. So here, let's combine the word improvise with not out of the woods together. And the next idiom is take a back seat. All right, please remember. Take a back seat. It means deliberately become less actively involved in something and stop trying to control things deliberately. Deliberate action. It means unintentional action. Deliberate plan. It means unintentional plan. You make a plan from your intention. You do not make this plan by chance. That is deliberate. Deliberate. All right, deliberate, not deliberate, deliberate. Nó bằng nghĩa với từ intentional, có nghĩa là có chủ đích. Có chủ đích là gì? Có chủ đích có nghĩa là mình làm cái gì đấy, mình có dự định làm cái đó, chứ không phải là mình vô ý mình làm cái việc đó. Mình làm cái việc đó theo cái kế hoạch của mình có dự định, mình có dự tính, thì người ta có cái từ là intention. Vậy khi mà mình có một cái dự tính mình làm cái gì đấy thì người ta đang có từ intention, danh từ intentional đây là gọi là tính từ trong tiếng Anh. Thì khi mình làm có chủ đích, chủ đích có nghĩa là theo cái chủ thể cá nhân, mình có cái mục đích của mình theo cá nhân của mình là chủ đích. Nói gì cho dễ hiểu ha. Như vậy có chủ đích thì người ta sẽ dùng từ deliberate. Cái từ này mình phải áp dụng luôn nha, chứ học và đọc thôi thì chưa bao giờ thành công đâu. Deliberate. All right, let's use this kind of word in this situation. To take a back seat. Deliberately becomes less actively involved and stop trying. Oh, okay. So when you take a back seat, it means that you step back and you try not to do anything. You just stand like this and you just observe everything. Observe everybody doing whatever they want. So when you take a back seat, it means you are not a player anymore. You are not a person who solved the situation anymore. You're just a person who quit doing anything just to make sure that you are in a safe place. So that is take a back seat or you can say that I am gonna step back. I'm gonna step back. I'm not gonna do anything because the situation is getting worse. And if I continue to do those things, I think I'm gonna worsen the situation.
So take a back seat means step back. You were going to step back because the situation is worse, right? My heart sank, sank. My heart hurt. Heart, that is R. My heart sank. My heart sinks. Used to tell somebody that you suddenly felt sad or worried about something. Oh, suddenly sad. If you are suddenly sad, you are suddenly worried. You can say, my heart sinks. Sank, sunk. Sunk. Sorry, not sunk. My heart sank. My heart sinks. I am going to take a back seat. I'm going to step back and do nothing. I'm not out of the woods yet. The game is not over for me yet. So that is it. Okay, so let's go, guys. I'm going to use these words together first, and you are going to give me your situation, right? Let's go. First word, improvise, deliberate, not out of the woods, take the back seat, my heart sank. But here I'm not going to use the past simple because, my situation is in the present. So I'm going to use the present tense to make this kind of case. Deliberate, mình làm cái gì đó có chủ đích, có nghĩa là mình có cái dự định mình có cái dự định hẳn hoi và mình làm cái điều này, mình làm bất cứ cái gì mà có cái dự định, có cái dự tính sẵn rồi, chứ không phải là tự nhiên cái mình gặp cái mình làm, tự nhiên cái mình vô tình mình làm, tự nhiên cái mình gặp cái mình vô ý mình làm, gọi là by chance đó, được gọi là by accident, gọi là by chance, là tự nhiên cái nó xảy ra như vậy, nó vô ý, nó vô tình xảy ra như vậy. Cái này không phải là cái sự vô ý, mà cái này là một cái sự mà có sự chuẩn bị hẳn hoi. Như vậy khi mình có sự chuẩn bị hẳn hoi là mình deliberately làm cái gì đó, hoặc cái gì đó deliberate có nghĩa là cái đó có cái sự chuẩn bị và có cái sự dự định sẵn rồi, nó intentional. Alright, so that is deliberate. Let's go with my case first. Sometimes my action is not deliberate. Because I am a type of person who will not prepare anything in advance. I try to prepare everything in advance of the near future situations. But every time I try to plan something, I am gonna fall out of the plan. So whatever happens, I'm gonna improvise to make things work for me. For example, I can say that I prepare so well for my English test, but whenever it comes to the month in which I'm gonna take the English test, I'm gonna quit studying. I'm gonna give up everything. So I can say that the plan is made by me, but ahead of the game, which means the game is made by me, but the time the time for me to take the test is so far away from the date on which I make a plan. So since the preparation and the examination is so far away from each other, I'm gonna, whenever it comes to examination, I'm gonna forget everything about my preparation, and I'm gonna say that I will improvise just to get the test done. I don't care about my pronunciation. I don't care about my preparation. I forget my plan either. And I'm going to choose to improvise with the test, because I know that if I deliberately study for the test, deliberate plan will not help me to win big or to score big in the test. And I think that indeliberate plan will help me to win big in the test. Because whenever people comes to take the test, everybody keeps saying to themselves that stop studying in the month in which you are going to take the test. When it comes to the month of the test, you should stop studying. So whatever plan is made in advance of the test, I choose to improvise to get the test done. I choose to improvise to get the test done. It means I forget about my plan.
I just come up with lots of plans like Netflix. Oh, right, let's watch Netflix. All right, and let's listen to songs. Let's sing along the lyrics. So that is me. Okay, that is me improvising to get a test done. To get that is me improvising to get my deliberate preparation done. And here and here. Oh, yeah. Yes, of course, crazy because your class ends at 9. All right. Not out of the woods. I can say that I am not out of the woods yet. So many things occur in my life, and I need to take a back seat just for me to be safe and for me to see the whole game. If I decide to move, okay, if I decide to involve, to be involved in the situation, I will lose everything. So that is the reason why I have come to my best decision to take a back seat so that I will be able to observe everything. So here, when I decide to take a back seat, of course, my heart is gonna sing. Of course, because I am a kind of person who will be there to fight whatever who will be there to fight and who will be there to handle the situation for whatever it takes. And if I have to if I have to decide to take a back seat because of my safety or because of somebody else benefits, my heart is just gonna sink for a while. So again, I can say that if we are in a tricky dilemma, and we have come to recognition that our dilemma our dilemma is so severe and we are not out of the woods yet. We have to take a back seat for our safety and for our further view into the near future, consequences of the dilemma. And when we have reached a decision of taking a back seat, our heart is gonna sink. We have to accept this temporary pain. If we want to win the game, we need to step back so that we can have a bigger view into the dilemma which is arising with us at this moment. All right. So this is my situation. In my situation, I have used the word improvise, deliberate. In other words, take a back seat. My heart sink. In fact, it's gonna sink. In fact, and another word for me to use is cái từ thứ hai mà cái trời dùng ấy là cái từ được gọi là đây. Cái từ thứ hai mà mình dùng trong cái cấu trúc này đây nhá. Cái bài giảng nó gần xong rồi, chỉ đợi cho mấy bạn làm cái video một chút xíu. Thì ở đây mình đang dùng cái từ improvise nó rất là khó dùng, tại vì mình thay thế cái từ improvise bằng những cái động từ chính trong câu, giống như là mình không có book trong cặp và bây giờ mình viết đại đi, làm cái gì đó đại đi thì người ta sẽ dùng từ improvise. Tôi pha cà phê đại, I improvise to make myself some coffee. Tôi viết đại, I improvise to finish the writing, tại vì tôi không có cái bút trong tay của tôi nói đại tại vì tôi không có ý tưởng. I improvise, I improvise to answer the question although I have no ideas. Như vậy khi mình không có một cái gì mình làm đại, cứ nhớ cái từ làm đại là từ improvise. Và từ deliberate có nghĩa là mình làm một cái gì đó theo cái chủ đích riêng của mình làm cái đó tại vì mình có dự tính chứ không phải là mình vô ý mà mình làm, thì deliberately. Và trái nghĩa của nó là indeliberate. Alright. Và bây giờ cách mình lồng tất cả cái từ này vào trong cái văn nói của mình. Take a back seat có nghĩa là lùi lại phía sau, lùi lại để có thể có một cái tầm nhìn, để có thể có một cái tầm nhìn nó xa hơn trong cái tương lai gần. Thì cái tầm nhìn trong tiếng Anh mình có cái từ view cái là phong cảnh, hoặc là cái tầm nhìn mình có thể xây dựng được một cái tầm nhìn nó xa về cái tương lai gần. I can develop a further view into the near future. Further nó xa hơn, view into the near future. Như vậy khi mà tôi decide là cái từ nó đơn giản quá đúng không? Thì thay vì decide
Thay vì decide, mình có thể dùng cái từ hay hơn gọi là come to a decision, come to a decision to do, come to a decision to do something. Hoặc là mình có thể dùng cái từ gọi là reach a decision to do something. Đó, thay vì dùng từ decide, mình có thể dùng một cái số lượng cái từ như thế này. Rồi tôi lùi lại là step back. Thì ở đây nó có một cái idiom là take a back seat. Khi mình lùi lại để mình có một cái tầm nhìn nhiều hơn. Nhưng mà cái người mình là theo cái kiểu người mà gọi là luôn luôn có mặt để chiến đấu. I am a kind of person who is always there to fight. Thì phải có mặt để chiến đấu. Thì cái từ có mặt đừng có dùng have face hoặc là present nhé. Present, no, it's not present. To be there to fight, to be there, to be always there to fight. Mình luôn luôn có mặt để chiến đấu. Thì khi mình đưa ra một cái quyết định là mình lùi lại, take a back seat, thì chắc chắn là trái tim mình nó sẽ động lại một chút xíu. Sink có nghĩa là nó bị chìm xuống. The boat is sinking. Chìm. Thì khi trái tim mình nó chìm, nó lặp, nó động lại, có nghĩa là mình buồn, tự nhiên mình buồn. Thì ở đây nó đang dùng quá khứ. Nó dùng quá khứ tại vì cái example của nó là đang ở trong cái past simple. Nhưng mà mình dùng quá khứ, mà không cần dùng quá khứ theo cái rập khuôn, mình có thể dùng the present hoặc the future, it depends on you, right? Ok, và đây là cái khối lượng mà của những cái giây phút cuối của cái ngày hôm nay. Thì những cái giây phút cuối này, đây là khối lượng, thì sau cái giây phút cuối này thì đúng 9 giờ thì mấy bạn đã ra rồi ha. Một số bạn đang ôn thi đại học và ôn thi phổ thông gì đấy thì đúng 9 giờ phải ra. Thì mình đang bị lố 5 phút, thì sau cái bài giảng cuối này, trong 15 sau cái phần 15 phút cuối này thì bạn hãy đưa cho mình một cái video thuyết trình nha. Sử dụng hết tất cả từ, suy nghĩ sâu đậm vào. Và đây là cuốn sách mà mình sẽ sử dụng. Cuốn sách này được gọi là lấy từ cuốn Oxford Dictionary, Oxford Idioms and Phrasal Verbs. All right, Bill, I'm going to wait for your presentation video. And please try to present to me. Try to submit your presentation video before 10 p.m. today. I'm going to wait for your presentation video. And Bill, don't forget to upload your video onto your YouTube. And when you upload your video on YouTube, you need to create a title for your video. You need to have a title for your video. And your title should contain the date of the class and topic of the talk. Please remember the date of the class and the topic. All right. Okay, teacher. Oh gosh. All right. Too much knowledge. So tired, Bill. Perfect. Have a nice night. I'm going to end the Zoom now. Yeah. Right. Bye bye, teacher.